Hello dear students, Mangalore University syllabus for first semester BCom includes a paper titled Strategic Management and Organizational Behavior. Unit 6 of this paper is Foundation of Individual Behavior. I am Shruti Acharya N, and through this video I make an attempt to introduce the concept of individual behavior. Learners will also get to understand the importance of studying individual behavior. Now, before we talk about individual behavior, we need to first understand what is organization and what is organizational behavior. Few things touch our daily life as much as organizations do. Organizations ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. Organizations touch every aspect of human life from birth to death. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡು ತಿಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾದಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬ್ರಷು ಪೇಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ, ಕುಡಿಯೋ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಕಾರು ಸ್ಕೂಟರು ಬಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ವೆನ್ ಡು ವಿ ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್? ವೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ಬೈಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? Organizations are a group or set of people who work together to achieve shared goals. Take for example educational institutions. You will find teachers, principal, office staff, housekeeping staff, management trustees, computers, laptops, internet services, Xerox machines, etc. Similarly, take a hospital. You will find doctors, nurses, facility staff, front office staff, housekeeping staff, X-ray and scanning machines, testing labs, etc. So take any organization, you can find science and people, technology and humanity coming together. Organizations are social systems. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? System is a group of things or parts working together. Human body is a system. Computer is a system. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು LMS ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. CPU ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, CPU, ಮಾನಿಟರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವೈಫೈ ರೂಟರ್, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಯು. So you call computer a system. Similarly, in organizations, people from different backgrounds and cultures come together, and technology also will get involved, and they all come together to achieve a common objective. So we call organization a social system. Social system anta yaake kariತೀವಿ? People from different backgrounds and cultures are coming together to achieve a common objective, to work together. So that's why we call it a social system. Now let's move on to organizational behavior. Organizational behavior, if we go by the name, does it mean behavior of organization? Organization to behavior? Allah. Organizations themselves don't behave. It is behavior of people in the organization. People who are a part of the organization. Organizational ಇರುವ ಜನರ behaviorನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು organizational behavior. We call human resource an asset because success or failure of an organization depends upon people behind an organization. If an organization has to develop, you have to develop its people, for which you have to study the individual behaviors. So organization ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. So organizational behavior is related to expected behavior of an individual in an organization. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು,
ಏನೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ OB ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. No two individuals behave in the same manner in a particular work situation. Take for example a situation. Say, exam time. Some people take exams very seriously and put a lot of efforts and study. Some people have moderate seriousness. Some people are very casual. Take any life situation. Two individuals do not behave in a similar manner. Let's take a work situation. Say you have a project deadline. Few people get stressed soon. Sometimes it even becomes extreme of getting into depression or suicidal attempts. But some people perform very well under stress. So different individuals will have different responses to any work situation. So each person is unique. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯವರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ನಾವಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್. Several inputs make you what you are today. Question yourselves. Whatever you are today, why are you like this? Answer to this question will be inputs. Right from your childhood, the way you were brought up, parenting, schooling, friends, neighbors, experiences, everything has shaped you to what you are today. Let me give you an example. I had a friend whose parents died in an accident where they drowned. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಶಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಅವಳ ಥಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರುವಂತಹ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ನೆನಪುಗಳು. ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್. ಎಮೋಷನ್ ಏನು? ಫಿಯರ್. ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಎಮೋಷನಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರ್ತದೆ. ಶಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Thoughts which give rise to certain emotions and emotions which impact actions. Let's move on to individual behavior. Individual behavior means how an individual reacts or responds to a given work environment. Let's take example of a harassing boss. ಒಬ್ಬ harassing boss ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Some people rebel, they fight back. Some people get suppressed. Some people start looking for other jobs. People react or respond to a situation in different ways. Why so? Why so? That's because of cause and effect relationship. There is a cause for every effect. Whatever way a person behaves, there is a cause behind it. So if manager understands this, it becomes easy for him to mold the actions of subordinates to extract the best from them and increase productivity. Let me now move on to the importance of studying individual behavior. One garment factory ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಬರೀ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಜನರಲ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಜನರಲ್ದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಟು work in the garment factory. So you need people for productivity. It is the human factor which adds to the productivity. ಎಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಜನರಲ್ದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So it is human efforts which add to the productivity of an organization. So for development of organization, you have to develop its people. So in order to develop people of the organization, you need to study the individual behavior. So here we come to the end of this particular video.
So OB doesn't mean behavior of organization, but it means behavior of people in the organization, because organizations themselves don't behave. So if an organization has to develop its people. In order to develop people, you have to study the individual behavior. So why do we have to develop people? Because it is human efforts which add to the productivity. An organization cannot run only by technology itself, but you need people to work. And finally, no two individuals behave in the same manner in a particular work situation. That's why study of individual behavior is not an easy task, because individuals don't behave in a similar manner for any work situation. So I hereby conclude my video. With this, I hope you have all understood the concept well. For further reference, you may go through the book titled Organizational Behavior, authored by Ashwatthappa K, published by Himalaya Publishing House, and book titled Organizational Behavior Text and Cases, authored by Shashike Gupta Rosie Joshi, published by Kalyani Publishers. Thank you.